Reconos tu valor como padre o mater antis tu intenta reconst, your quer puente, no desde la soberbia, sino desde la dignidad, por cuando an hijo deja de respetart, lo primero que sul temblar no es la relación. Es tu interior, empiezas a preguntart si falast, si fuiste demasiado duro o demasiado blando, si hiciste demasiado o demasiado poco. Why sin dart cuenta entras en un dialogo interno que tivo desgastando, tivo quitando fuerza, why tivo convention, do de una mentira peligrosa, la idea de que ya no tines autorid, ad porc ya no tines valor. Why es el primer error, antes de abrir la boca para pedir respeto, debes recuperar la certeza de quien eres tú, no eres un improvisado, no eres un desconocido en la vida de tu hijo, eres la persona que lo va a nacer, que estuvo allí cuando tenía miedo, que dijo, todo va a estar bien. Incluso en días en los que tú mismo no estabas bien, why cuando recuerdas eso, no para manipular a tu hijo, sino para recordar tu propósito, tu voz cambia. Ya no hablas desde la cuella, ni desde el dolor acumulado, ni desde ya no pudo más, que tantas veces te mude por dentro. Empiezas a hablar desde la serenidad de alguien que sabe que el respeto no se regala, pero tampoco se pierde para siempre. Se puede recuperar cuando uno vuelve aparece en su centro. A veces olvidamos que los hijos, sobre todo cuando crecen, prueben límites. Exploran, impugen, desafían, porque necesitan saber hasta donde ligan ellos y hasta donde legas tú. No lo hacen para destruir, lo hacen para encontrar su propia forma en el mundo. Pero si tú te desfondas por dentro, si te sientes pequeño ante su desafío, si reaccionas desde la inseguridad, tu hijo no verá autoridad, verá debilidad, porque la autoridad no nace del volumen de la voz, sino de la calma interior. Cuando tú estás firme, no agresivo, cuando estás claro, no rígido, cuando hablas desde tu dignidad, no desde tu cansancio, algo en tu hijo cambia, tal vez no lo muestra al instante, pero lo siente. Why por eso este primer punto es tan importante. No puedes pedir respeto si primero no te reconcilias contigo mismo. No puedes abrir un diálogo sano si legas con la energía fracturada. Necesitas recordar lo que has aportado, lo que has aprendido, lo que has superado. Necesitas dar cuenta de que ser padre o madre no es un rol que se te dio al azar. Es una responsabilidad que has sostenido por años, con errores sí, pero también con valencia. Por creer no es fácil. Amar cuando estás cansado no es fácil. Mantener cuando todo en casa parece un campo de batalla tampoco es fácil. Pero aún así lo has hecho. El respeto empieza por como te hablas a ti mismo. Why aquí es donde con frecuencia nos equivocamos sin darnos cuenta. Te dices no sirvo, ya no me escucha, ya no soy importante, ya lo perdí. Why esas frases, gota a gota, van moldeando tu postura, tu tono, tu energía. Tu hijo no escucha solo tus palabras, escucha tu estado. Si te percibe derrotado, si coloca por encima. Si te percibe perdido, te desafía más. No porque no te quiera, sino porque los hijos, aunque no lo digan, buscan una referencia firme. Buscan un adulto que pueda sostener la tensión sin romperse. Buscan un padre o una madre que pueda estar presente incluso cuando ellos mismos están en conflicto. Por eso, antes de hablar con tu hijo, respira y recuérdate. No estoy aquí para ganar una batalla, estoy aquí para recuperar un vínculo. Y es vínculo necesita que yo esté entero, no perfecto entero. Cuando un hijo ve en ti un adulto que se reconoce a sí mismo, que no cae en el victimismo, que no pide respeto desde el dolor sino desde la claridad, algo se recoloca. No te mirará como al enemigo, te mirará como a alguien que,
on heredo, sab quinis, es entonces cuando pudes ver más ala del comportamiento irrespetuoso, pudes ver el miedo, que quizá el no sabe expresar, la frustración que no sabe manejar, el deseo de independencia mezclado con inseguridad, desde allí, desde esa mirada más profunda, ya no reaccionas impulsivamente, actúas desde la inteligencia emocional, desde esa combinación de firmeza, compasión que transforma cualquier conversación. Lo más poderoso es que cuando tú recuperas tu valor interno, los tres palabras que le vas a decir después toman un sentido completamente diferente. Ya no salen desde la desesperación, salen desde tu esencia, desde tu amor consciente, desde tu estabilidad. Tu hijo no necesita un hijo perfecto, necesita un padre o una madre que, incluso en medio del cansancio, sepa recordar su propio valor antes de intentar restaurar el respeto perdido. Porque cuando tú te reconoces, él puede reconocer también. Es el primer paso para cambiarlo todo, todo empieza por ti. Cuando un hijo deja de respetar, la mayoría de los padres creen que el problema nace en el momento del grito en la puerta que se cierra de golpe en esa respuesta cortante que duele más de lo que uno admite. Pero en realidad, el verdadero origen del conflicto no está ahí. Está en todo lo que no se dijo antes, en esas semanas, meses o incluso años donde cada uno fue construyendo su propio silencio emocional. Un silencio que parece inofensivo, pero que poco a poco va erosionando la conexión, la confianza y el entendimiento. Cuando esa conexión se pierde, el respeto empieza a tambalear, porque el respeto no se destruye de un día para otro. Se desgasta en los silencios largos después de una discusión, en los luego hablamos que nunca ligan, en los estoy ocupado, que se repiten demasiado, en los de lo así, que se usan para evitar un conflicto, cuando en realidad lo que hacen es agrandar uno más profundo. Muchas veces no somos conscientes de que la distancia empieza en pequeñas cosas, un desayuno con prisas donde nadie se mira, una comida sin conversación, una cena donde cada uno está en su pantalla, no es mala intención. Es cansancio, es rutina, es el ritmo de vida que arrastra, pero es ritmo, cuando se vuelve costumbre, crea un vacío entre padres y hijos, es vacío es peligroso, porque cuando un hijo deja de sentirse visto, escuchado o comprendido, busca otras referencias, busca otras voces, busca otros espacios donde, aunque no son los mejores, siente que lo entienden. Mientras eso ocurre, tú vas sintiendo que te pierdes un poco más. Empiezas a sentir que tu hijo ya no cuenta contigo, que ya no te confía sus cosas, que cuando hablas parece que hablas al aire. Es sentimiento te duele, te frustra, te agota, sin darte cuenta empiezas a hablar menos, a preguntar menos, a involucrar menos, porque te duele la indiferencia, es un mecanismo de defensa, pero es mismo mecanismo alimenta el ciclo que rompe el respeto. Lo más curioso es que cuando finalmente estalla un conflicto fuerte, siempre parece que la causa es el grito. Uno piensa, me respondió mal, por eso reaccioné. Pero lo que detonó es momento fue la acumulación de todo, lo que no se resolvió antes. Es como un volcán, no explota por la última piedra que cayó, sino por todas las que se fueron acumulando debajo. Por eso, si quieres reconstruir la relación con tu hijo, no puedes quedarte atrapado en el momento del grito. Tienes que ir un poco más atrás. Tienes que mirar todo lo que no se dijo. Hay surge algo muy interesante.
A veces los hijos no hablan por sin, que no serán entendidos. Y los padres no hablan por sin, que no serán escuchados. Ambos se prochan, ambos se cierran, pero el que rompe el silencio emocional no es el más débil, es el más valiente, el más consciente, el que entiende que la relación merece un gesto de apertura. Porque cuando tú decides hablar desde el corazón, sin acusar, sin gritar, sin exigir, algo en tu hijo bajo la guardia, no al instante, no mágicamente, pero sí de forma real. La mayoría de los hijos que parecen irrespetuosos en realidad están intentando comunicar algo y no saben cómo. Expresan su frustración con brusquedad, expresan su necesidad de independencia con rebeldía, expresan su miedo a no ser aceptados con distancia, y cuando uno logra ver eso, aunque no lo justifica, se entiende que detrás de la falta de respeto hay una necesidad invisible. Esa necesidad solo se descubre cuando se rompe el silencio emocional. Ahora bien, romperlo no significa entrar con un discurso perfecto, significa mostrar presencia, estar ahí, preguntar sin invadir. Escuchar sin interrumpir, reconocer sin humilarse, compartir sin imponer, y sobre todo, mostrar interés genuino, porque un hijo que siente interés bajo su tono, un hijo que se siente escuchado bajo su defensa, un hijo que percibe que el adulto está disponible se acerca, aunque tarde un tiempo en hacerlo, y esto no es fácil. A veces tú también estás cansado, cargado, agotado por responsabilidades que ellos no imaginan. Pero precisamente por eso necesitas un momento de honestidad emocional, necesitas decir, quizás ella no me respeta, pero yo todavía puedo abrir un espacio donde la conexión renazca, y ese espacio empieza en conversaciones pequeñas, sinceras, sin expectativas mágicas. Conversaciones donde eres claro sin ser duro, firme sin ser frío, empático sin perder tu lugar. Es increíble cómo cambia el clima en casa cuando uno decide hablar desde la verdad, y no desde la reacción. Cuando uno deja de defenderse, y empieza a comprender. Cuando uno deja de reprimir lo que siente y empieza a expresarlo con calma. Porque los hijos, aunque parezcan distantes, sienten el cambio, lo notan. Lo agradecen aunque no lo digan. Y es cambio, aunque si pequeño, puede convertirse en el puente que restaura el respeto perdido. El silencio emocional crea muros. La palabra consciente los derriba. Llegamos al corazón del mensaje. Es punto donde muchos padres sienten que ya no queda nada que decir, que cualquier palabra será ignorada o malinterpretada. Pero aquí es donde surge una oportunidad extraordinaria. Comprender que a veces no hace falta un discurso largo, ni una explicación perfecta, ni una lista de reproches. A veces basta con tres palabras que, dichas desde el lugar correcto, pueden transformar por completo la dinámica con tu hijo. Tres palabras que no buscan tener razón, sino abrir un espacio. Tres palabras que no señalan, sino que invitan. Tres palabras que no hieren, conectan. Y esas tres palabras son, te necesito aquí. Puede sonar simple, incluso demasiado suave para algunos. Pero detrás de esa frase hay una fuerza enorme, porque no es una frase de autoridad rígida, ni de control, ni de imposición, es una frase de vínculo, es una frase que tu hijo no espera, y precisamente por eso tiene un impacto tan profundo. No estás diciendo respete, no estás diciendo mira cómo me hablas, no estás diciendo yo soy tu padre o tu madre y aquí mando yo. Eso ya lo ha escuchado mil veces. Esas frases entran por un oído y salen por el otro porque están cargadas de tensión. Pero cuando dices te necesito aquí, estás enviando un mensaje completamente distinto, estás hablando desde el vínculo, desde la verdad emocional, desde la parte de ti que reconoce que el respeto no es una orden.
Es una consecuencia de la conexión. Cuando dices, te necesito aquí, no estás pidiendo obediencia, estás pidiendo presencia. Y eso descoloca a tu hijo, porque lo saca del terreno del desafío, y lo leva a un terreno donde él también siente algo. De repente deja de ser una pelea de poder y se convierte en un momento de humanidad. Tu hijo escucha algo que no esperaba, escucha que todavía es importante, y aunque no lo muestra en ese instante, esa frase derriba defensas que parecían impenetrables. Muchos padres creen que mostrar vulnerabilidad es perder autoridad, pero la realidad es la contraria. Mostrar vulnerabilidad consciente no debilidad, vulnerabilidad es una de las formas más profundas de autoridad emocional. Porque cuando tú dices te necesito aquí, estás mostrando claridad, eres parte de esto, no estoy en guerra contigo, no estoy luchando para ganarte, estoy luchando para no perder lo que somos. Y esa claridad, esa sinceridad, hace que tu hijo se detenga mentalmente, aunque no lo diga. De repente siente que no es un rival, sino algo valioso en tu vida. Además, esta frase tiene un efecto adicional. Te obliga a ti a colocarte en un lugar más consciente. Te obliga a bajar el tono interno. Te obliga a recordar cuál es tu intención real, porque cuando vas a decirla, tu mente se reorganiza, y no estás pensando en ganar, estás pensando en acercarte, y no estás pensando en demostrar algo, estás pensando en recuperar algo. Y eso, aunque tu hijo no lo perciba conscientemente, lo nota en tu postura, en tu mirada, en tu energía. Hay algo profundamente humano en reconocer que necesitamos al otro, no desde la dependencia, sino desde la conexión. Y cuando un hijo escucha que su padre o su madre lo necesita, algo se despierta en él. Quizás al principio reaccione con indiferencia, porque la adolescencia o la juventud a veces son capas de protección. Pero esas palabras quedan resonando, porque no hay ser humano que se indiferente ante la verdad emocional de otro, y mucho menos ante la verdad emocional de un padre. A veces, después de esta frase, tu hijo no responderá con un abrazo, ni con lágrimas, ni con un cambio inmediato. Quizás diga, y ahora que, o que quieres, pero aunque su respuesta sea fría, su interior no lo es. Es muy probable que por primera vez en mucho tiempo se dé cuenta de que su ausencia emocional te afecta de verdad, no porque pierdas poder, sino porque pierdes presencia. Y eso toca una fibra distinta. También ocurre algo importante cuando dices te necesito aquí. Estás enseñando algo que él también tendrá que aprender para sus relaciones futuras. Estás modelando una forma de comunicar que no agrede, que no exige, que no huye. Estás enseñando que es posible hablar claro sin herir, que es posible pedir presencia sin perder dignidad, que es posible expresar sentimientos sin romper la relación. Eso, aunque él no lo entienda hoy, lo acompañará mañana. Y, por supuesto, estas palabras no funcionan si las dices desde la desesperación, desde el chantage emocional o desde un deseo de controlar. Funcionan cuando salen de un lugar honesto, cuando realmente quieres conectar, cuando entiendes que el respeto no se reconstruye, gritando, sino abriendo un canal de comunicación, donde tu hijo sienta que pertenece, que importa, que su presencia tiene valor. Por eso estas tres palabras se vuelven tan poderosas, son sencillas, son claras y atraviesan las barreras que el conflicto construyó, porque no buscan corregir al otro, buscan recordar que está dentro de tu vida, no fuera. Y cuando un hijo se siente dentro, el respeto empieza a resurgir casi de manera natural. Te necesito aquí. Tres palabras pequeñas.
pero capaces de abrir un mundo entero, cuando finalmente logras decir esas tres palabras, y crear un instante de apertura con tu hijo, no significa que el respeto regrese de inmediato, no funciona como un interruptor que enciende o apaga comportamiento. Funciona más bien como una puerta que por fin se abre después de mucho tiempo cerrada, pero una puerta abierta no es todavía un camino, es apenas el inicio. Por eso es tan importante comprender que el respeto no se exige, no se arranca, no se recupera con fuerza. El respeto se reconstruye. Y esa reconstrucción es un proceso que requiere presencia, coherencia y un tipo de paciencia que no es pasiva, sino activa y consciente. Cuando un hijo ha dejado de respetar algo dentro de la relación, yo estaba herido antes de que aparecieran los gritos o los desafíos. Y para sanar esa herida no basta con decir, a partir de hoy no me hables así. Eso sería pedir un cambio inmediato sin haber preparado el terreno. La reconstrucción empieza en ti, en cómo decides actuar a partir de ese momento de apertura, porque tú, hijo, observará tus gestos más que tus palabras. Escuchará tu tono más que tus frases, notará tu coherencia más que tu discurso, y es allí donde realmente comienza el proceso. Después de decir, te necesito aquí, algo cambia, y no estás enfrente de un oponente, estás frente a un hijo que, aunque no lo parezca, también quiere sentirse visto, validado y comprendido, pero él también necesita límites. No límites rígidos, sino límites claros y humanos, porque los límites no son castigos, son contornos que ayudan a ordenar la relación, son la forma en que le dices, estás aquí y te quiero aquí, pero dentro de un marco que nos respete a ambos. Y ese equilibrio es fundamental. Claro, habrá momentos en los que tu hijo vuelva a desafiarte, habrá días en los que sentirás que nada cambió. Eso es parte natural del proceso. La emoción no cambia hábitos de un día para otro. Pero si cambia la manera en que ambos se miran, y en ese cambio sutil empieza la reconstrucción. Cuando tú mencionas la cama incluso frente a una respuesta de difícil, cuando recuerdas tu propio valor antes de reaccionar, cuando vuelves a elegir la conexión en vez de la confrontación, tu hijo se da cuenta de que hay algo distinto en ti. No podrá ignorarlo, y aquí es donde ocurre algo poderoso. Cuando tú cambias tu forma de estar, tu hijo, tarde o temprano, ajusta la suya. No porque lo obligues, sino porque el cuerpo humano responde a la energía emocional que recibe. Y cuando tú ofreces una energía firme, estable, clara, sin violencia, sin gritos, sin dramatismos, tu hijo ya no tiene con que alimentarse para seguir en el conflicto. Lo desarmas sin pelear, lo transformas sin imponer. Pero la reconstrucción no es solo conducta externa, es también conversación interna. Por eso, en este punto, es esencial que aprendas a escucharlo de verdad, no para corregirlo mientras habla, no para defender mientras se expresa, no para pensar en tu respuesta mientras intenta explicarse, escucharlo de verdad, porque para un hijo que ha perdido el respeto, la escucha auténtica puede ser un choque emocional enorme, no lo espera, no está acostumbrado, no sabe qué hacer con ella. Pero la siente, y cuando tú lo escuchas, no estás diciendo que él tiene la razón, estás diciendo que él importa. A veces, después de una conversación sincera, no habrá abrazos ni grandes declaraciones. A veces solo habrá un silencio más suave, menos tenso, y silencio también es parte de la reconstrucción, es un silencio que dice, todavía no sé cómo arreglarlo todo, pero estoy dispuesto a intentarlo, y ese espacio es suficiente para seguir avanzando.
La reconstrucción del respeto también implica que tú seas honesto con tus propios límites. No se trata de soportar faltas de respeto indefinidamente con tal de mantener la paz. No se trata de justificar conductas hirientes. Se trata de mostrar que puedes ser firme sin ser agresivo, que puedes decir esto no está bien sin caer en el grito, que puedes hacer que te escuchen sin necesidad de imponer miedo. Esa firmeza serena es lo que enseña a un hijo cómo se construyen relaciones sanas. Es la forma de mostrar que el amor no excluye el orden, que la conexión no excluye la estructura. Y en este punto también ocurre algo hermoso. Cuando tu hijo empieza a percibir que tú ya no luchas desde el cansancio, sino desde la claridad, cuando nota que ya no lo enfrentas como amenaza, sino que lo invitas como parte, cuando siente que tu presencia es estable y tu palabra es coherente, la relación comienza a cambiar, a veces despacio, a veces con pequeños avances, a veces con retrocesos, pero cambia, y lo más transformador es que el respeto regresará no porque lo pediste, sino porque lo sembraste. Porque si funciona la reconstrucción verdadera, el respeto aparece cuando la conexión se recupera, cuando la dignidad se sostiene y cuando el vínculo vuelve a sentirse seguro para ambos. Ese es el momento en que tu hijo empezará a mirar de nuevo, como lo que siempre fuiste. Un referente, una guía, un adulto que, incluso en medio de las dificultades, eligió construir en lugar de romper. El respeto renace cuando el vínculo vuelve a sentirse vivo